ఓకే. సో టెరాడేటా యూజర్ వర్సెస్ డేటాబేస్. ఇప్పుడు వరకు మీరు ఆరికల్లో ఏం చూసారు బేసికల్ గా? ఆరికల్లో మనము ఎక్కడ అంటే మనము ఒక కొత్త యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము, అట్లానే యా యూజర్ వరకే చూసారు మీరు, అవునా? స్కాట్ అనే యూజర్ ని క్రియేట్ చేసాము, అట్లానే మనకు కావాల్సిన ఏ యూజర్ సోర్స్ 2020 కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసాము. బట్ టెరాడేటాలో అట్లా కాదనమాట. ఓకే, టెరాడేటాలో యూజర్ వేరు, డేటాబేస్ వేరు. ఓకే, సో ఓకే. యూజర్ అంటే ఏంటంటే యాక్టివ్ రిపాజిటరీ. అంటే టెరాడేటాలో యూజర్ లో నువ్వు టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అట్లానే డేటాబేస్ లో కూడా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ లెటర్స్ ఓకే. ఇప్పుడు సాయి అనే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను అనుకో, నువ్వు సాయి అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సాయికి మళ్ళీ బ్యాక్ అండ్ సాయి అనే డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, దాంట్లో ఓకే. నువ్వు దానికి మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ చూపిస్తాను మీకు. సో సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇస్తాం అన్నమాట మనం. ఆ స్పేస్లో నీకు టేబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి, అట్లానే మిగతా అన్ని కూడా క్రియేట్ అయిపోతాయి. సో బట్ యూజర్కి డేటాబేస్కి తేడా ఏంటంటే యూజర్ వచ్చేసి వేరే డేటాబేస్ లోకి లాగిన్ అవ్వగలడు, whereas database cannot log into other databases. So that's why user is a active repository. Okay, user is an active ఓకే. repository. It can log in into system with password and can access different databases. Okay, user has a password associated at creation. So user ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం కంపల్సరీగా పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. సో ఆ యూజర్ అనేవాడు వేరే డేటాబేస్ లోకి లాగిన్ అవ్వగలడు, అండ్ ఈ కెన్ యాక్సెస్ ద టేబుల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టెరాడేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ దట్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్. సో అందుకని ఏమన్నారంటే యూజర్ ని యాక్టివ్ రిపాజిటరీ. సో డేటాబేస్కి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే డేటాబేస్ ఇస్ ఏ ప్యాసివ్ రిపాజిటరీ. ఓకే, దీనికి పాస్వర్డ్ అక్కర్లేదు. అట్లానే మనకి మనము డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా ఒక యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యి మాత్రమే చేయగలం అనమాట. ఓకే, సో నరేష్ ఏం లేదు, జస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను యూజర్ డేటాబేస్. సో అర్థమైందా యూజర్ కి డేటాబేస్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ? సో యూజర్ అంటే ఏంటంటే యాక్టివ్. సో యూజర్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా స్పేస్ ఇవ్వాలి, కాకపోతే వీడికి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. కానీ డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్పేస్ ఇవ్వాలి, బట్ పాస్వర్డ్ అక్కర్లేదు. సో ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ యూజర్ అనేవాడు వేరే డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళేసి హీ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ అండ్ కెన్ యాక్సెస్ ద టేబుల్స్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్. బట్ డేటాబేస్ ఏంటంటే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మెమరీ ఇస్తాము, కాకపోతే డేటాబేస్ అనేది ఆ సేమ్ డేటాబేస్ లో ఆ డేటాబేస్ లో ఎవరైనా వర్క్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా అదర్ యూజర్ మాత్రమే వర్క్ చేయగలడు. అట్లానే డేటాబేస్ కి పాస్వర్డ్ అక్కర్లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటాబేస్ అండ్ యూజర్. బోత్ మే ఓన్ ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే రెండిట్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, సచ్ as tables, views, macros, procedures and functions. Any Teradata objects we can create in users and as well as databases. Okay, both users and databases may hold privileges. అంటే రెండు యూజర్స్ కి డేటాబేస్ కి ప్రివిలేజెస్ హోల్డ్ చేస్తాయి. అంటే ఏంటి, ఈ టేబుల్ కి సమ్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఏ గ్రాంట్స్. ఓకే, అంటే అంటే సెలెక్ట్ యాక్సెస్ కానీ లేకపోతే అప్డేట్ యాక్సెస్ కానీ అట్లా రెండింటికి ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. However, only users may log in established session with Teradata database and submit requests. అంటే ఏంటంటే ఈ పాయింట్, సో యూజర్స్ మాత్రమే లాగిన్ అవ్వగలరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. అట్లానే ఎస్టాబ్లిష్ ఏ సెషన్ విత్ ద టెరాడేటా డేటాబేస్. ఎస్టాబ్లిష్ సెషన్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు లెటర్స్ మనం ప్రతిసారి మనము ఆర్కిల్లో స్కాట్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం. స్కాట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు ఒక స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ సెషన్ అనమాట. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ అనమాట. లైక్ దట్ ఒక యూజర్ లాగిన్ అయ్యి టెరాడేటా డేటాబేస్ సెషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలడు. అట్లానే ఈ రిక్వెస్ట్ డేటాబేస్ లో ఇంకా మిగతా ఇప్పుడు మనకు ఉంటాయి కదా క్వరీస్ రాస్తాం కదా, ఆ క్వరీస్ అన్ని కూడా యూజర్ మాత్రమే సబ్మిట్ చేయగలడు. ఎంతవరకు క్లియర్ యూజర్ డేటాబేస్? ఓకే, ఈ రెండు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం చూద్దాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెరాడేటా స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, టెరాడేటా స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం యూజర్ వర్సెస్ డేటాబేస్ ని చూసాము. యూజర్ వర్సెస్ డేటాబేస్ లో మనం ఏం చూసాం, మనము యూజర్ ఈజ్ యాక్టివ్ రిపాజిటరీ. ఓకే, యూజర్ ఈజ్ యాక్టివ్ రిపాజిటరీ, whereas database is a passive repository. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే
నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, టెరాడేటా స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇది అర్థమైతేనే మీకు మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ దీని మీద కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకే, టెరాడేటా స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. Teradata Space Management. It's very important. Okay. So మనకి three kind of space management ఉన్నాయన్నమాట. Okay. Teradata is designed in such a fashion to reduce the devious administrative functions when it comes to space management. Okay. సో మనం ఆర్కిల్లో చూసుకుంటే మనకి ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ లేదనమాట, బట్ టెరడేటాలో స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఎందుకంటే డివిఎస్ యొక్క పనిని సులభం చేయడానికి మనకి త్రీ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్లు ఉన్నాయన్నమాట, స్పేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, త్రీ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పర్మనెంట్ స్పేస్. ఓకే, పర్మనెంట్ స్పేస్, పర్మనెంట్ పర్మనెంట్ స్పేస్, పర్మనెంట్ స్పేస్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్పూల్ స్పేస్. ఓకే, స్పూల్ స్పేస్. ఓకే, సో ఈ స్పూల్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా నీకు టెరాడేటా అనేది అసలు ఉండదు అనమాట, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ లో మాక్సిమం జాబ్స్ విల్ ఫెయిల్ విత్ స్పూల్ స్పేస్ ఎర్రర్స్ అనమాట. ఓకే, స్పూల్ స్పేస్ అండ్ టెంపరరీ స్పేస్. ఎవరైనా నోట్ చేసుకుంటే మనం నోట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చేస్తున్నాను. ఓకే, సో స్పూల్ స్పేస్ అండ్ టెంపరరీ ఆర్ టెంప్ స్పేస్. ఓకే, టెంపరరీ స్పేస్, టెంపరరీ స్పేస్. సి బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. సో లెటస్ సే టెరాడేటాని మనము త్రీ పార్ట్స్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, ఓకే, ఒక డయాగ్రమాటిక్ గా చెప్తాను మీకు. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే టెరాడేటా అనేది త్రీ పార్ట్స్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక టెరాడేటా డేటాబేస్ ఉంది నా దగ్గర. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ టెరాడేటా స్పేస్ అనుకుందాం మనం. ఓకే, సో దీన్ని త్రీ పార్ట్స్ చేస్తాను అనమాట నేను. సో త్రీ పార్ట్స్ చేశాను నేను. హలో, యా. సో లెట్ us say this is permanent space అన్నాను నేను. This is permanent space అన్నాను నేను. ఓకే, this is permanent space. Let's assume this is spool space, spool space, and third one is ఏంటి temp space, right? Temp space. This is very important. Okay, this is permanent space, this is permanent space, and this is spool space, and this is temp space. సో పర్మనెంట్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే, పర్మనెంట్ స్పేస్ ఏంటి అంటే సో ఎప్పుడైతే మనం పర్మనెంట్ అంటే టేబుల్స్ కానీ వాటిని ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఏదైనా ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ పర్మనెంట్ స్పేస్ అనమాట. సో మన యాక్చువల్ డేటా కానీ టేబుల్స్ కానీ పర్మనెంట్ స్పేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, ఫిజికల్ స్పేస్ అనమాట. ఓకే, occupies the permanent space. Permanent space. Next is spool space. Okay,
సో ఇదేంటంటే ఇది స్పూల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ this is kind of processing, I can say processing, okay, processing space for the objects, okay. Third one is temporary space, which will store the temporary objects, we can say directly global temporary tables. సో ఏంటి అంటే మనకు స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ స్పేసెస్ గా డివైడ్ చేశారనమాట. సో పామ్ స్పేస్ అంటే ఏంటంటే మనం నార్మల్ గా క్రియేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా పామ్ స్పేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. స్పూల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రాసెసింగ్ స్పేస్ ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్. లెట్ అస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక త్రీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం స్టార్టింగ్, ఓకే. 3 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసామంటే 3 టేబుల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, పర్మనెంట్ స్పేస్ లో స్టోర్ అయిపోతాయి అనమాట. సో నౌ మనం ఏదైనా క్వరీ రన్ చేయాలనుకోండి, క్వరీస్ ఫర్ సపోజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ 1 ఇన్నర్ జాయిన్ టేబుల్ 2 ఇన్నర్ జాయిన్ టేబుల్ 3 అన్నాం అనుకోండి. సో ఈ జాయింట్స్ చేసినప్పుడు టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 జాయిన్స్ చేసుకోవాలి, ఓకే. ఈ జాయిన్ చేసిన రిజల్ట్ ని టేబుల్ 3 తో జాయిన్ చేయాలి. సో ఈ మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కదా, వీటన్నిటిని ఎక్కడ స్టోరేజ్ చేసుకునేది టెరాడేటా స్పూల్ స్పేస్ లో స్టోరేజ్ చేసుకునేది అనమాట, ఓకే. అట్లానే నెక్స్ట్ ఇదంతా ప్రాసెసింగ్ స్పేస్ అనమాట, స్పూల్ స్పేస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెంపరరీ స్పేస్ అంటే ఏంటి అంటే గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్స్. అంటే టెరాడేటాలో టెంపరరీ టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్ లో 3 కైండ్ ఆఫ్ టెంపరరీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3లో కూడా ఓన్లీ గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం టెంపరరీ స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట, ఓకే. టెంపరరీ టేబుల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. జనరల్ గా ఓవరాల్ గా మీకు హై లెవెల్ అర్థమైందా ఈ త్రీ స్పేసెస్ ఎందుకో? అర్థమైందన్నా. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా డెప్త్ గా వెళ్దాము, చూద్దాం అసలు ఏంటి ఇది అనేది. సో ఫస్ట్ పర్మనెంట్ స్పేస్ చూద్దాం, ఓకే. పర్మనెంట్ స్పేస్ ఈజ్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, ఓకే, మన డేటా బేసెస్ కానీ యూజర్స్ కానీ టేబుల్స్ కానీ అన్ని కూడా పర్మనెంట్ స్పేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. ఆర్ క్రియేటెడ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ పర్మనెంట్ స్పేస్, ఓకే. ఈ పామ్ స్పేస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెన్లీ అక్రాస్ ఆల్ ద యామ్స్. సో మనకి ఇప్పుడు టెరాడేటా సిస్టమ్ లో లెట్ అస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 GB తీసుకున్నాం మన టెరాడేటా సిస్టమ్ 500 GB అనుకున్నాం, ఓకే. సో లెట్ అస్ సే ఎగ్జాంపుల్లో మన టెరాడేటా సిస్టమ్ కెపాసిటీ వచ్చి 500 GB అనుకో. ఇందులో ఐ కెన్ సే 200 GB is పామ్ స్పేస్, అట్లానే 200 GB is temp space, 100 GB is, sorry, this is second one is spool space, okay. ఈ కాన్సెప్ట్ మాత్రం అర్థం కాకపోతే అడగండి ఎవరైనా సరే, ఓకే. టెంప్ స్పేస్ అనుకుందాం మనం, ఓకే. టెంప్ స్పేస్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ పామ్ స్పేస్ లో ఏముంటాయంటే ఈ పామ్ స్పేస్ లో ఏం స్టోర్ అవుతాయి అని చెప్పారు? సో ఎనీ యూజర్, ఓకే, ఎనీ యూజర్ ఆర్ ఎనీ డేటాబేస్ అండ్ టేబుల్స్ ప్రొసీజర్స్ ఎనీథింగ్, ఓకే. నువ్వు ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ పామ్ స్పేస్. సో ఇది ఎందుకు అంటే ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద క్వరీస్, ఓకే. ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద క్వరీస్, ఓకే. లెటస్ ఇప్పుడు మనం పామ్ స్పేస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, ఈ పామ్ స్పేస్ ఇంకేం పాయింట్లు ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఒక్కసారి పామ్ స్పేస్ మనకు అలకేట్ మామూలుగా టెరాడేటా స్టార్టింగ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేస్తారు, ఓకే. సో ఈ పామ్ స్పేస్ అనేది అక్రాస్ ద ఆల్ ద యామ్స్ ఈవెన్ గా ఉండిపోయింది అనమాట. ఈ పాయింట్ మీరు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ నెసెసరీ బికాస్ then there is a high percentage that the objects will be shared across all the amps, and at a time of data retrieval all amps will work parallel to fetch the data.
ఇట్స్ సింపుల్. ఓకే, సి మనకి వర్చువల్ డిస్క్లు ఉంటాయి కదా, వర్చువల్ డిస్క్ నథింగ్ బట్ పర్మనెంట్ స్పేస్లు అనమాట. సో ప్రతి యాంప్ కి ఈక్వల్ గా, అంటే ఎన్ని యాంపులు ఉంటే అంత ఈక్వల్ గా డివైడెడ్ అయిపోయింది పర్మనెంట్ స్పేస్. ఓకే, సో మనకి ఇంతే ఉండాలి అని రూల్ లేదు. ఓకే, సో వన్స్ ఒక్కోసారి మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనము మనకి ఒక డేట్ ఇప్పుడు మనకి పామ్ స్పేస్ అంత ఉండిద్ది అనమాట. ఓకే, సో మనకు ఒకవేళ సరిపోకపోతే మళ్ళీ మనం ఇంకొక కొత్త సిస్టమ్, అంటే దీన్ని మనము టచ్ చేయకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న దాన్ని అట్లానే రన్ చేపిస్తూ కూడా మనము కొత్తగా స్పేస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎట్లా ఉండిద్ది అంటే మనకి మళ్ళీ ఈ పామ్ స్పేస్ లో కూడా మళ్ళీ మనకి ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి ఎంత స్పేస్ అని ఉండిద్ది, ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్ కి ఎంత స్పేస్ అని ఉండిద్ది అనమాట. ఒక్కోసారి మనకి ఇప్పుడు లెటర్స్ నా దగ్గర ఇప్పుడు 200 జీబీ ఉంది కదా, ఈ 200 జీబీలో ఓకే, ఈ 200 జీబీలో నా దగ్గర డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఉన్నాయి అనుకో. సో ఒక 50 జీబీ వచ్చేసి నాకు ఓకే సేల్స్ డేటాబేస్ కేటాయిద్దాము. ఓకే, ఒక 50 జీబీ వచ్చేసి ఒక 50 జీబీ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇద్దాము. అట్లానే సో ఇది డేటాబేస్ లెవెల్లో అనమాట. ఓకే, నౌ ఎవ్రీ యూజర్, ఓకే యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా పామ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా దానికి. సో ఎవ్రీ యూజర్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ జస్ట్ 100 MB ఆఫ్ పామ్ స్పేస్. ఓకే, పామ్ స్పేస్. సో మిగిలిపోయింది ఉందనుకో, ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఈ 50 జీబీ కూడా సేల్స్ టేబుల్స్ అన్ని 50 ఈ సేల్స్ లో ఏమైతే డేటాబేస్లు క్రియేట్ చేశారో ఆ టేబుల్స్ 50 జీబీ ఫిల్ అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు మనకి ఏం ఎర్రర్ వస్తుందంటే వన్స్ ఇట్ ఫిల్స్ రైట్, వన్స్ ది స్పేస్, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ ది స్పేస్ ఫిల్స్ రైట్, we will get the error like, రియల్ టైమ్ లో అడుగుతారు ఇది. ఓకే, విల్ గెట్ ద ఎర్రర్ లైక్ no more room in the database, no more room in the database, no more room in the database. సో ఈ నో మోర్ రూమ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో అంటే దీంట్లో స్పేస్ అయిపోయిందని అర్థం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డీబీఎస్ అని రిక్వెస్ట్ చేసి ఓకే హాయ్ డీబీఎస్ దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ వీఆర్ గెటింగ్ అనగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మన సిస్టంలో మనకి ఎంత మొత్తం 200 జీబీ కదా, ఈ 200 జీబీలో ఇంకొక 50 జీబీ 100 జీబీ ఖాళీ ఉంటుంది కదా, ఇంకొద్దిగా దీనికి ఇంకొక 25 జీబీను ఎంతో యాడ్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళు. అట్లా పామ్ స్పేస్ అనేది డివైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఓకే, లెటస్ సే ఇప్పుడు మనకి 200 జీబీలో మనకి ఓన్లీ లెటస్ సే ఐ హ్యావ్ 5 యూజర్స్. ఓకే, 5 యూజర్స్. సో ఇప్పుడు నా పామ్ స్పేస్ మొత్తం పామ్ స్పేస్ ఎంత అలకట్ అయిపోయింది అంటే ఎంత వాడుకుంటున్నాం మనం, పామ్ స్పేస్ ఎంత వాడుకుంటున్నాం మనము. పామ్ స్పేస్ వచ్చేసి మనం 50 జీబీ సేల్స్ కొడుతున్నాము, అట్లానే 50 జీబీ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొడుతున్నాము, అట్లానే ప్లస్ 100 MB పామ్ స్పేస్ ఒక్కొక్క యూజర్ కాబట్టి 5 యూజర్స్ కాబట్టి 500 MB. 500 MB అంటే ఎంత బేసికల్ గా, 500 MB అంటే ఎంత, హాఫ్ జీబీయా 0.5 జీబీ రైట్? మాట్లాడండి ఎంత మనం వాడుతున్నాము జస్ట్ బేసికల్ గా. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఓకే 101 జీబీ వాడుతున్నాం. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఐ హ్యావ్ 10 యూజర్స్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ 10 యూజర్స్ దెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 1 జీబీ ఆఫ్ పామ్ స్పేస్ ఫర్ దిస్ థింగ్. సో 101 జీబీ నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది పామ్ స్పేస్ యూజింగ్. ఓకే, పామ్ స్పేస్ యూజింగ్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది నాకు, రిమైనింగ్ పామ్ స్పేస్ 390. రిమైనింగ్ పామ్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు, ఇట్స్ సింపుల్ రైట్, 200 మైనస్ నా మొత్తం పామ్ స్పేస్ 200 జీబీ రైట్, ఓకే 200 మైనస్ 101 ఎంత ఇంకా ఈక్వల్ టు 99 GB is the remaining palm space. Remaining I can say unused palm space. ఓకే, పామ్ స్పేస్ మనం డిఫైన్ చేసాము కానీ అన్యూజ్డ్ అనమాట ఇది, అంటే మనం వాడలేదు దీన్ని. సో ఈ అన్యూజ్డ్ పామ్ స్పేస్ కూడా స్పూల్ స్పేస్ లాగే వర్కౌట్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ 99 GB unused palm space also works as spool space.
అంటే ఏం లేదు, నువ్వు 200 జీబీ నీ దగ్గర ఉంది, స్పేస్ ఉంది, ఓకే. బట్ నువ్వు ఎంత వాడుకుంటున్నావు అంతవరకే వాడుకుంటావు అనమాట. మిగతాదంతా కూడా స్పూల్ స్పేస్ లాగే వర్కౌట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, నీ దగ్గర 200 జీబీ ఉంది, ఇప్పుడు నువ్వు ఓన్లీ 101 జీబీ వాడుతున్నావు. సో రిమైనింగ్ 99 జీబీ నువ్వు ఖాళీగా పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు? అందుకని టెరాడేటా వైజ్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ 99 జీబీని కూడా స్పూల్ స్పేస్ కింద వాడుకోమని చెప్పేస్తుంది అనమాట. సో నీకు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ కొత్తగా నీకు ఆఫ్టర్ దిస్ 101 జీబీ రైట్, ఇంకో డేటాబేస్ 50 జీబీ యాడ్ అయింది అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 101 ప్లస్ 50 151 ఈజ్ యూజ్డ్ పామ్ స్పేస్ అయిపోయింది. అప్పుడు మిగతా 49 జీబీనే స్పూల్ స్పేస్ లోకి యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో అట్లా ఉండిద్ది అనమాట ఈ రెండింటికి రిలేషన్ యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చింది ఇఫ్ ఏ డేటాబేస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద 500 జీబీ పామ్ స్పేస్ అంటే డేటాబేస్ 500 జీబీ పామ్ స్పేస్ ఉంటే మన డేటాబేస్ ఓన్లీ 300 జీబీ సరిపోతుంది అనమాట. అంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ 300 జీబీ సరిపోతుంది అనుకో, then the remaining 200 GB will be used as pool space. There is no need of holding the 200 GB when it is not required by the database. అంటే మనం 500 GB డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి మనం 500 జీబీని హోల్డ్ చేసి అట్లా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. టెరాడేటా వైజ్ గా ఏం చేస్తుందంటే, ఒరే బాబు ఈ 200 జీబీ కూడా ఖాళీగా ఉంది, నువ్వే స్పూల్ స్పేస్ లో వాడుకో అంటే మనకు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్వరీ పెర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అనమాట. సో స్పూల్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంటే క్వరీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇంకా మనం డీటెయిల్ గా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, but when database required more space than this 200 GB will be released from them. అంటే డేటాబేస్ కి ఎప్పుడైతే ఈ 200 జీబీలో నుంచి ఏమైనా స్పేస్ కావాల్సి వచ్చిందో పామ్ స్పేస్ కి, అప్పుడు స్పూల్ స్పేస్ లో నుంచి రిలీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అట్లా వైజ్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్పూల్ స్పేస్ ఎందుకు ఏమన్నాను నేను? స్పూల్ స్పేస్ ఇస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ అండ్ క్వరీస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రాసెస్డ్ ఇన్ టెరాడేటా. అంటే ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐ హావ్ 4 జాయిన్స్. ఓకే, 4 జాయిన్స్ ఉన్నప్పుడు టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 ఒక జాయిన్, టేబుల్ 2 టేబుల్ 3 టేబుల్ 4 ఇంకో జాయిన్. సో ఈ రెండు ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ కావాలి కదా మనకి. ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉంటే ఒక చోట స్పూల్లో ఎక్కడో స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈ రెండింటిని ఈ రెండు స్పూల్స్ ని జాయిన్ చేస్తుంది అనమాట. జాయిన్ చేసి ఫైనల్ అవుట్పుట్ మనకు వచ్చింది అనమాట. సో అదనమాట. స్పూల్ స్పేస్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆన్ ద సిస్టమ్ దట్ ఈస్ నాట్ బీన్ అలొకేటెడ్. ఓకే, ఇంక ఇదంతా అవసరం లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒక్కసారి ఇది మాత్రం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Defining a spool space limit is not required when the users and databases are creating. Okay, but it is highly recommended to define the upper limit of spool space for any object. సో అంటే మనం ఏదైనా మనము ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పాను నేను, ఓకే, సేల్స్ 50 జీబీ ఇవ్వండి, ఇంకొక దానికి ఇంకో 50 జీబీ ఇవ్వండి అని నేను చెప్పాను అనమాట పర్మనెంట్ స్పేస్ లో. అట్లానే స్పూల్ స్పేస్ కూడా ఎవ్రీ యూజర్ కి కానీ లేకపోతే ఎవ్రీ యూజర్ కి కానీ ఎవ్రీ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా దీనికి స్పూల్ ఎంత ఇవ్వాలి అని ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అనమాట, అప్పర్ లిమిట్. ఆ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయిందంటే మనకు వచ్చే ఎర్రర్ ఏంటంటే నో మోర్ స్పూల్ స్పేస్ ఎర్రర్. ఓకే, నో మోర్ స్పూల్ స్పేస్ ఎర్రర్. ఈ ఎర్రర్ అంటే మాక్సిమం టెరాడేటా సిస్టమ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ సరిగ్గా లేకపోతే ఈ ఎర్రర్ తో ఫెయిల్ అవుతాయి అనమాట. నో మోర్ స్పూల్ స్పేస్ ఎర్రర్ అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రైనింగ్ లో వస్తాయి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నా అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్ ఇప్పుడు నేను ఎస్విసి లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఒక పేరెంట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ డేటాబేస్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ సబ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మెయిన్ డేటాబేస్ కి ఎంత స్పేస్ అలకేట్ చేసామో దాంట్లో నుంచి మాత్రమే తీసుకునేదని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, అది ఇక్కడ ఇంకెక్కువ ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. While the spool space limit for a child database is not separate from its internal parent, but the child database spool space is as large as its immediate parent. See, పామ్ స్పేస్ కి దాంట్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ అయింది, బట్ స్పూల్ స్పేస్ కి ఏంటంటే పేరెంట్ కి ఎంత ఉండిద్దో దీనికి కూడా అంతే ఉండిద్ది అనమాట. అంటే దానికి పేరెంట్ కి ఎంత ఉండిద్దో అంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము? ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం ఉన్నాం అనమాట. ఇద్దరము అక్కడ ఒక 10 అరటికాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? 5 తీసుకుంటాం. ఓకే, లేదు ఒక్కడే ఉన్నాడు అనుకో, ఒక్కడే 10 తీసుకుంటాడు. ఆ విధంగా ఉండిద్ది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకా అంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు స్పూల్ స్పేస్ గురించి. సో ఎప్పుడైనా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా కూడా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు.
లేకపోతే ఇది క్వరీ ద్వారా చేయొచ్చు. మామూలుగా నార్మల్గా నేను ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్లో. సో టెంప్ స్పేస్, నెక్స్ట్ టెంప్ స్పేస్ ఎందుకంటే గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్స్. ఓకే, సో నేను చెప్పాను కదా టెంపరరీ టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ టెంపరరీ టేబుల్స్ లో కూడా గ్లోబల్ టెంపరరీ స్పేస్ కి మాత్రం గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్స్ కి అవసరమయ్యే స్పేస్ ని మాత్రమే టెంప్ స్పేస్ లో క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది. సో కాకపోతే దీస్ రిజల్ట్స్ రిమైన్ అవైలబుల్ టు ద యూజర్ అంటిల్ ద సెషన్ ఇస్ టెర్మినేటెడ్. అంటే ఏంటంటే టెంప్ స్పేస్ లో ఏంటి అంటే టెంపరరీ టేబుల్స్ మళ్ళీ డీటెయిల్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, బట్ ఇప్పుడైతే జస్ట్ ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే మనము టెంప్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసామో ఒక సెషన్, నేనేం చెప్పాను, లాగిన్ అవ్వగానే మనకి ఒక సెషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది అన్నాను. ఆ సెషన్ లో నేను టెంపరరీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకో, లోడ్ చేశాను అనుకో, ఆ సెషన్ వరకు మనం లాగ్ ఆఫ్ అవ్వనంత వరకు మనకి అన్ని కనిపిస్తా ఉంటాయి టెంపరరీ సంబంధించినవి. బట్ వన్స్ మనం లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ లాగిన్ అయిపోయాం అనుకో, మనకి మళ్ళీ ఏమీ కనిపించవు అనమాట. బికాస్ దోస్ ఆర్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అట్లా టెంపరరీ స్పేస్ ఎందుకంటే ఈ గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, దానికోసం మాత్రమే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్ డీటెయిల్ గా జస్ట్ పామ్ స్పేస్, స్పూల్ స్పేస్, టెంప్ స్పేస్ గురించి ఇచ్చారు. So permanent space is the space which is utilized for all databases. It is used to hold all the databases. This is called okay. స్పూల్ స్పేస్ అంటే మనకి క్వరీ ప్రాసెసింగ్ కి యూజ్ చేసేది. టెంపరరీ స్పేస్ అంటే గ్లోబల్ టెంపరరీ టేబుల్స్ కి. అట్లానే పామ్ స్పేస్ లో ఇంకొద్దిగా ముందరికి వెళ్తే మనకి యాక్చువల్ గా సో ఇక్కడ పామ్ స్పేస్ ఇంకొద్దిగా ముందరికి వెళ్తే మనకి ఇది వెరీ నార్మల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి పర్మనెంట్ స్పేస్ ఉందన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక 100 GB స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, పర్మనెంట్ స్పేస్. దాంట్లో నేను ఇనిషియల్ గా నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు 50 GB 50 GB రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. మిగతా 50 GB ఉంది కదా, లేటర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అది నాకు గ్రో అయిపోయి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల గ్రో అయిపోయి సో ఈ పామ్ స్పేస్ ఎట్లా, ఐ మీన్ పామ్ స్పేస్ అన్నాను కదా, సో 100 GB పామ్ స్పేస్ ఉంది నా దగ్గర. ఓకే, 100 GB పామ్ స్పేస్ ఉంది. సో ఇనిషియల్లీ I created 50 GB worth of objects. Okay, later it grows to 75 GB. After some point I have dropped how many just 15 I have dropped 15 GB worth of ఆబ్జెక్ట్స్. సో అంటే ఇప్పుడు 100 GB లో 100 GB ఏమైంది, 100 GB లో ఇనీషియల్ గా 50కి వెళ్ళింది, నెక్స్ట్ గ్రో అయిపోయి 75కి వెళ్ళింది, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 15 GB తగ్గింది, అప్పుడు ఎంత ఉంది, ఫైనల్ గా 60 ఉంది. ఓకే, 60 ఉంది, అర్థమైందా? సో ఇందులో మాక్సిమం పర్మ్ అంటే ఈ 100 GB లో మాక్సిమం ఎంత యూజ్ చేసుకుంది, మ్యాక్స్ పర్మ్, మాక్సిమం పర్మనెంట్ స్పేస్ ఎంత యూజ్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు 100 లో నాకు స్టార్టింగ్ లో నాకు 50 ఉందన్నమాట, 50 GB ఉందన్నమాట. తర్వాత అది గ్రో అయిపోయి 75కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. తర్వాత అరే బాబు నాకు కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వద్దనగానే నేను 15 GB రిమూవ్ చేయగానే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నా దగ్గర 60 GB ఉందన్నమాట. సో ఈ 100 GB లో మాక్సిమం ఎంత యూజ్ చేసుకుంది, 75 GB. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, 75 GB is the max PERM. ఓకే, సారీ మ్యాక్స్ పర్మ్ అంటే మనం ఎంత వరకు మనం వెళ్ళొచ్చు, సారీ మాక్సిమం పర్మ్ అంటే మన మాక్సిమం పర్మ్ ఇస్ మ్యాక్స్ పర్మ్ ఇస్ 100 GB. ఓకే, పీక్ పర్మ్, పీక్ ఎంత వెళ్ళాం, 75 అన్న, 75 GB. కరెంట్ ఎంత,
60. ఇదే అనమాట. మాక్సిమం ఇస్ ద టోటల్ పర్మనెంట్ స్పేస్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ దట్ యూజర్. తర్వాత పీక్ పర్మ్ అంటే పీక్ మాక్సిమం పర్మ్ స్పేస్ ఎవరు యూటిలైజ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే యూటిలైజ్ చేసుకున్న మాక్సిమం పీక్ ఎంత 75 GB. కరెంట్ పర్మ్ అంటే కరెంట్ పర్మ్ స్పేస్ అంటే ఏంటిదంటే కరెంట్ ఎంత ఉందో అంత అనమాట. ఓకే, స్పేసుల గురించి ఇంకేమన్నా మీకేమన్నా ఐ మీన్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఐ మీన్ ఏమైనా అండర్స్టాండింగ్ లేదు ఏమన్నా ఉందా? ఏం లేదన్నా, అర్థమైంది. సో పామ్ స్పేస్, స్పూల్ స్పేస్, టెంప్ స్పేస్. పామ్ స్పేస్ అంటే పర్మనెంట్ స్పేస్, స్పూల్ స్పేస్ అంటే ఏంటంటే క్వరీ ప్రాసెసింగ్ యూజ్ చేసే స్పేస్. ఒకవేళ ఏమన్నా అన్యూజ్డ్ పామ్ స్పేస్ ఉన్నా కూడా స్పూల్ స్పేస్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. అండ్ టెంపరీ స్పేస్ ఎందుకంటే గ్లోబల్ టెంపరీ టేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి టెంపరీ టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఓకే. సో ఓకే, ఇంతవరకు అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము విల్ సీ ద, ఇక్కడ లేదు ఇది రాసుకోండి, ఇది డెఫినెట్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్ అండ్ డేటా బేస్ కామా లాగింగ్ ఇంటూ Teradata సిస్టమ్ చూద్దాం అనమాట. ఓకే, సో గైస్ ఓకే ఇది నోట్ చేసుకోండి. క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్ అండ్ డేటాబేస్ లాగింగ్ ఇంటూ Teradata సిస్టమ్. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా రాసుకోండి. నేనైతే ఇది ఎక్కడా ఉండదు మీకు. సో నేను ఇప్పుడు మన బిఎంలోకి వెళ్తున్నాను. మీకు మీ సిస్టమ్ డెస్క్టాప్ మీద మీకు ఈ ఐకాన్ ఉండొచ్చు యాక్చువల్గా, కైండ్ ఆఫ్ సి Teradata సర్వీసెస్ అనే ఐకాన్ ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ కోసం మాత్రమే. ఓకే, ఇది ఏంటంటే సర్వర్ కూడా మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి సర్వర్ని అప్ చేయాలి కాబట్టి Teradata సర్వీస్ని ఇదన్నమాట. ఓకే, సో ఈ Teradata సర్వీస్ కంట్రోల్ని ఫస్ట్ క్లిక్ చేసేసి సో స్టార్ట్ Teradata. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసారనుకో Teradata ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు రకరకాల ఇవి ఉంటాయి అనమాట. సి Teradata క్లయింట్స్ ఉన్నాయి, Teradata డేటాబేస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది, Teradata అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది. ఓకే, సి Teradata క్లయింట్స్ ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ చూసారా Teradata ఈజ్ రన్నింగ్ అనమాట. నౌ Teradata ఈజ్ అప్ అనమాట. ఓకే, సో మనము ఈ సి టేబుల్స్ అండ్ యూజర్స్ ఐ మీన్ యూజర్స్ ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. యూజర్స్ అన్న డేటాబేసెస్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ యూజర్స్ ని డేటాబేసెస్ యూజర్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? సో ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు యూజర్స్ ని ఎవరు క్రియేట్ అడ్మిన్ చేస్తారు? అడ్మిన్ అడ్మిన్స్ అడ్మిన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో అడ్మిన్స్ కోసమని ఒక Teradataలో సి మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను, బట్ మనం ఇవన్నీ చేయమన్నమాట. యూజర్స్ డేటాబేసెస్ అన్ని మనకు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఏంటి అనమాట మనం రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు. బట్ ఇక్కడ మన ప్రాక్టికల్ కోసం మాత్రమే చూపిస్తున్నాను ఇవన్నీ. ఓకే, ఓకే. సో మనకి అడ్మిన్ క్లయింట్ ఉందన్నమాట. ఓకే, మనం మెయిన్ గా ఇక్కడ యూజ్ చేసే క్లయింట్స్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్ళేసి Teradata డేటాబేస్ ఎక్స్ప్రెస్ Teradata అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది. ఓకే, Teradata అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేది ఒక క్లయింట్. అట్లానే మనం మనం మన మన నార్మల్ కొరీస్ రాయడానికి Teradata సీక్వెల్ అసిస్టెంట్ అనే ఒక దాన్ని వాడతాం అనమాట. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూజర్ ని వీళ్ళు చేయాలంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాబట్టి Teradata అడ్మినిస్ట్రేటర్ 13.0 మీద క్లిక్ చేస్తాం. స్టార్ట్ లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇవి ఉంటాయి అనమాట. Teradata అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, Teradata అడ్మినిస్ట్రేటర్ 13. ఓకే, సో ఇప్పుడు అడ్మిన్ కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, అడ్మిన్ కి ఇప్పుడు ఆర్కిల్ లో మనం చూస్తే మనకి అడ్మిన్ యూజర్ ఎవరు మనకి?
Scott, Scott, No. Admin user. um, System manager, right? System or yeah, sysdba, something right, like that system, SysDB, right? SysDBA అన్న. సిస్ అనేవాడు కానీ లేకపోతే సిస్టమ్ అనేది మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనమాట అక్కడ. సో మనం అక్కడ మాత్రమే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయగలం, ఏమైనా చేయగలం. సో అట్లానే ఇక్కడ టెరాడేటాకి వచ్చేటప్పుడు రాసుకోండి. ఓకే, ఎవరంటే రూట్ డేటాబేస్ అంటే మెయిన్ ఫస్ట్ డేటాబేస్ అంటే ఫస్ట్ యూజర్ ఎవరంటే డిబిసి అనమాట. ఓకే, డిబిసి అనేవాడు అడ్మిన్ యూజర్ అనమాట. డిబిసి అనేవాడు అడ్మిన్ యూజర్. ఓకే, డిబిసి అంటే డేటాబేస్ కంప్యూటర్ అనమాట అబ్రివేషన్. ఓకే, డిబిసి అంటే డేటాబేస్ కంప్యూటర్ అనమాట. ఓకే, ఓకే. సో మనము ఇప్పుడు మన రూట్ డేటాబేస్ డిబిసి ద్వారా మనము లాగిన్ అవుతున్నాం. సి అండర్ డిబిసి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? సి కొంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు, అట్లానే కొంతమంది కొన్ని డేటాబేస్లు కూడా ఉన్నాయి, అవునా? సో ఇక్కడ మనుషుల రూపంలో ఉన్నాయి మొత్తం యూజర్స్, ఇవన్నీ డేటాబేసెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనకు కావాల్సిన డేటాబేస్ని, మనకు కావాల్సిన యూజర్ని ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే చాలు మనము. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్ అనమాట. ఓకే, క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ రాసుకోండి. క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ యూజర్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ మనం ఏంటి, క్రియేట్ టూల్స్, గో టు టూల్స్. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ డీబీసీలో ఉన్నాం లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత టూల్స్లోకి వెళ్ళేసి గో టు టూల్స్ మెను, క్రియేట్. ఏం క్రియేట్ చేయాలి మనం? ఫస్ట్ ఒక డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేద్దాం. సారీ, మనం ఫస్ట్ టైం అనుకున్నాం యూజర్ అనుకున్నామా? యూజర్ అనుకున్నాం అన్న. ఓకే ఓకే, అయితే యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాము. క్రియేట్ యూజర్, క్రియేట్ యూజర్. ఈ స్క్రీన్ వచ్చింది అనమాట. సో యూజర్ నేమ్ ఏమిద్దాము? సో ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా Teradata 2020 అని ఇస్తాను. ఓకే, Teradata 2020 is the username. దీనికి ఓనర్ని ఎవరు ఇద్దాము? డిబిసి అని ఇద్దాం. ఓకే, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి సంథింగ్ మీకు ఏది కావాలంటే ఇవ్వండి. నేనైతే Teradata, సేమ్ Teradata 2020 is the Teradata 2020 is the password. నెక్స్ట్ పామ్ స్పేస్, ఇక్కడ చూసారా పామ్ స్పేస్. ఓకే, సో సింపుల్గా నేను పామ్ స్పేస్ ఒక 10 MB ఇస్తున్నాను అనమాట. స్పూల్ స్పేస్ కూడా 10 MB ఇస్తున్నాను. టెంప్ స్పేస్ 5 MB ఇస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ అంటే ఈ యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా డిఫాల్ట్ ఏ డేటాబేస్లోకి వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని డేటాబేస్లు ఇవి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఇవ్వకుండా చూద్దాము. ప్రొఫైల్ నేమ్ ఇంకేం అక్కర్లేదు. సో నెక్స్ట్ ఈ బిఫోర్ జర్నల్ ఏంటి, ఆఫ్టర్ జర్నల్ ఏంటి, ఇవన్నీ నో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఫాల్ బ్యాక్ ఏంది, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు అర్థమవుతాయి అనమాట. ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా మనం ఇంకా డేటా ప్రొటెక్షన్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే యూజర్ నేమ్, ఓనరు, పాస్వర్డ్, పామ్ స్పేస్, స్పూల్ స్పేస్, టెంప్ స్పేస్, ఈ మూడు కూడా మనము ఇచ్చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇంతవరకు రాసుకున్నారా? సో నెక్స్ట్ క్రియేట్ బటన్ కొడతాం అనమాట. క్రియేట్. So the user does not have create user access to the database DBC. ఓనర్ ఇదే చూద్దాము, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో ఒక పని చేద్దామా?
చూద్దాం టీడీ యూజర్ అనేద్దాం. ఇలాంటి 2 DBC ఇద్దామా అన్న? నో క్యాన్సిల్ క్లోజ్ పెట్టేస్తున్నాను. డీబీసీలో సో ఒక పని చేద్దాం, ఫస్ట్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే అన్న. డేటాబేస్ కూడా సింపుల్, ఒక టూల్స్లోకి వెళ్ళేసి క్రియేట్ డేటాబేస్. దీనికి చూసారా జస్ట్ డేటాబేస్ నే ఓనర్, పాస్వర్డ్ లేదు దీనికి. పామ్ స్పేస్, స్పూల్ స్పేస్, టెంప్ స్పేస్ ఇవే ఇవ్వాల్సింది, ఇంకేం లేదు. సో డేటాబేస్ నేను ఏమిస్తానంటే టీడీ లేకపోతే డీబీ అండర్ స్కోర్ టెరాడేటా 2020 అని ఇస్తున్నాను. ఓనర్ వచ్చేసి డీబీసీ అని ఇస్తున్నాను. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. పామ్ స్పేస్ వచ్చేసి 10 MB, స్పూల్ స్పేస్ 10 MB, టెంప్ స్పేస్ 5 MB. Create. The user does not have access to database DBC na. Wait. ఒకసారి చూద్దామండి. సో వీడు టెస్ట్ BMW యూజర్. Are you sure you want to close the window? Disconnect. Yes. కనెక్ట్ అవుదాం, చూద్దాం ఇప్పుడు. VVC టెస్ట్ యూజర్. ఇది చూద్దాము. TWM టెరాడేటా వేర్ హౌస్ మేనేజర్ యూజర్ అంటే ఇది. సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు దిస్ టెరాడేటా. Okay, we'll see. So tools, create database db underscore teradata 2020. ఓనర్ వచ్చేసి dvc palm space 10 5. ఇక్కడ లేకపోతే ఓనర్ని వేరే వాడిని చేద్దాం. ఓకే, ఓనర్ని శాంపిల్స్ అని పెడదాం. చూద్దాం ఇప్పుడు. శాంపిల్స్ అనే డేటాబేస్ని ఓనర్గా పెడుతున్నాను. శాంపుల్స్లో ఆబ్జెక్ట్ టైప్ డేటాబేస్. సెలెక్ట్ విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది. Select executable user, create on user onto.